Hello, good morning, everyone. Good afternoon and good evening to those joining us from different time zones. My name is Ciani. I'm the Medical Education Manager at WFH. It's a great pleasure to welcome you today for webinars. The third in the three-part series entitled Highlights from the third edition of 2025 Laboratory Manual. This series is presented in collaboration with the CLAT Group, the Latin America Cooperative Group on Hemostasis and Thrombosis. Thank you so much for taking the time to join us today. We are very excited to have such outstanding professionals with us, and we look forward to a great section together. Before I started the webinar, I would like it to show you how to use the language interpretation. So for if you are using a cell phone, please check the three dot here in the bottom of the screen, and then you click interpretation and choose the channel that you'd like it to listen the webinar. We have today English and Spanish. If you're using computer, you can see webinar controls. You can click in interpretation here and then click the language that you'd like it to hear, English or channel. Okay, so let's start. I will pleasure to introduce Dr. Jay. Dr. Assad, unfortunately, he's on the plane right now. He couldn't stay with us, but Dr. Jay will introduce the team and the panelists. Okay, Jay. Sane. Again, good morning, good afternoon, and good evening to all of you joining us today. As Siane mentioned, on behalf of our director, Dr. Asada Far, and the World Federation of Hemophilia, we'd like to sincerely thank you for being part of our webinar. Again, this session is the third in our series developed around the latest edition of the WFH Laboratory Manual. And our goal for these webinars is to serve both as an introduction to the updated manual and as an invitation for all of you to explore this latest edition and how it can support your work within the bleeding disorders community. So this is just the team that is part of the that will deliver this webinar for you, and as part of the medical education training department, we will continue to support you in sessions like this and in the programs like the IEQUAS. Next slide, please. So please allow me to take the opportunity to recognize and thank the WFH Laboratory Committee led by our current chair, Silmara Montalvao, not just for the manual, but for brainstorming and developing this series of introductory manuals. And I'd also like to thank Carlos and Tulsi who are with us today for their dedication in developing this introductory webinar for everybody. And I'm sure that they will be more than happy to answer any inquiries during the webinar and even after by email or other correspondence. For those of you, before I turn it back to Siane, for those of you who have joined us in the previous webinars, welcome back. And for those who are joining us for the first time, we hope that you will find value in the newest updates on laboratory diagnosis and monitoring of bleeding disorders. So again, thank you very much. Bienvenidos y muchas gracias. Asiane? Thank you, Jay. So here is our disclaimer. The WFH does not promote any particular pharmaceutical product and any mention of any commercial brand in this presentation is strictly for educational purpose. Our agenda today, we have the first panelist, Dr. Tulasi Giver. She will talk about platelet. And after that, Dr. Carlos de Brazi talking about molecular genetics analysis. It's very important. If you have any questions,
please open our forum or Q&A box. And in the end of the presentations, we are going to have the discussion. And Dr. Silmara will be the moderator of this. Thank you very much. Dr. Tulasi, I will transfer the control for you, and you can start your presentation. Just it's take a little bit time, a few seconds to have the control. Sure. It's Thank you. Yeah, thank you, Sienna. First of all, I would like to thank the WFH team for giving me this opportunity, and Silmara especially for taking the initiative for this lab manual. So I'll be talking about platelet disorders, and I'm Dr. Tulsi. I'm from CMC Vellore from India. So good morning, good afternoon, and good evening to everybody. So this is a 20-minute seminar. This in no way will cover all the aspects of the platelet disorders and the platelet tests, but I will be just touching upon the important aspects of the platelet function testing. And I'm sure you can refer to the lab manual for further information. Do you have the control? Okay, thank you. So yeah. Sorry. It's moving fast. Just a minute. Go to the first slide. So when I talk about platelet function disorders, let me talk about the platelet physiology. So platelets play an important role, basically in formation of the platelet plug. So whenever there is a disruption of the endothelium or an injury, the platelets come in play. So there will be an exposure of subendothelial collagen. And when the subendothelial collagen is exposed, the platelets will be involved in forming the platelet plug at the site of the injury. So another important protein which is involved in this platelet adhesion process is the von Willebrand factor, which is a large multimeric adhesive protein. Now this protein has got a binding site for collagen with its A3 domain. So it can bind to collagen. So when there is injury and the collagen is exposed, the von Willebrand factor will go and bind to collagen using an A3 domain. It gets activated, opening out the binding sites for platelets, which is the A1 domain of von Willebrand factor. So thus A1 domain can bind to the glycoprotein 1b receptor complex of platelets, thereby forming the platelet adhesion. So this process by which the platelets bind to the vessel wall using the glycoprotein 1b receptor is called platelet adhesion. This process is also aided by other receptors like glycoprotein 6 and alpha 2 beta 1, which are collagen receptors, where collagen can bind directly to the platelets. Now, once the platelet adhesion happens, there are a series of changes which happen, which causes activation of platelets. The first one is a shape change where platelets change from small disc to spiculated spheres, giving it more surface area. And by a flip-flop mechanism, the anionic procoagulant phospholipids are brought to the outer surface of the platelets. Now, this surface forms the base on which the thrombin generation can happen. The third is a release of the alpha and dense granules and its contents, and a series of reaction which results in thromboxane A2 synthesis, which results in further platelet activation. And the fourth and a very important aspect is the activation of the 2B3A receptor to a high affinity conformation.
So when there is injury again, the platelets are the collagen is exposed, the von Willebrand factor binds, the platelets bind to the vessel wall through the von Willebrand factor using glycoprotein 1b receptor. Platelets get activated, releases granules, further activates more platelets, and finally brings about platelet aggregation using the glycoprotein 2b3 receptor using fibrinogen and von Willebrand factor as ligands. Now, when we come to platelet disorders, they can be inherited or acquired and usually manifest as mucocutaneous bleeding of varying severity. Now, it can be a quantitative defect, that is thrombocytopenia, or qualitative when there is platelet dysfunction, or sometimes you can have a combination of both when you have thrombocytopenia with platelet function defects. Inherited platelet function disorders are heterogeneous and may result from abnormalities in glycoprotein receptors or receptors with soluble agonists like ADP or thromboxane A2, defect in content like alpha and dense granule deficiency or release of these contents, transcription factors, signal transduction pathways, or membrane phospholipids. So this is any of those pathways which are involved in the platelet activation, which we saw before it is affected, it can lead to platelet function defects. Now, many of the platelet function disorders like Hermansky-Pudlak are associated with syndromic associations. So it is very important to get a good clinical history and medical examination when we are evaluating platelet function disorders. When we look at the tests done for platelet function disorders, it can be as basic and simple as platelet count and morphology, bleeding time, closure time on PFA 200, clot retraction, platelet aggregometry studies, flow cytometry, and other studies. The most important remains a well-taken history and examination, which can be taken using the standardized ISTH BAT score. Now, as opposed to hemophilia, where the bleeding is more like deep bleeds like hemarthrosis and muscle hematomas, platelet function disorders have more superficial bleeds like skin bleeds and mucocutaneous bleeding. Let's go through this one by one. Platelet count and morphology. This can provide important clues for further laboratory testing. So the picture here, the first picture shows a normal platelet morphology. The second picture is from a case of Bernard-Soulier syndrome, where you can see thrombocytopenia and large and giant platelets. Giant platelets are platelets which are larger than vessels. And you can see in the second picture that the granules within the platelets are normal. Now, if you look at the third picture, you can see large and giant platelets, thrombocytopenia again, but absence of granules and a bluish-gray cytoplasm of the platelets, which is due to an alpha granule deficiency, also called gray platelet syndrome. Platelet anisocytosis, that is variation in size and shape of platelets, and anisogranularity can be seen in acquired platelet disorders like acquired platelet dysfunction with eosinophilia and MPN or MDS-induced platelet dysfunction, as can be seen in the picture. It's also important to look at other blood cells like neutrophils. You can see in Chidiac-Higashi syndrome, coarse granules in neutrophils and lymphocytes. This can be associated with dense granule deficiency. You can see dolly-like inclusions in MYH9-associated syndromes. So going on to the next test, like bleeding time and closure time for PFA 200, these can be considered as screening tests for primary hemostatic disorders. So you can see a prolonged time in both von Willebrand disorders and platelet function disorders. So for mild platelet function disorders, the bleeding time may not be very sensitive, but for diagnosing a severe platelet function disorder, like a Glanzmann's thrombocythemia and Bernard-Soulier syndrome, bleeding time is a very useful tool in a resource-limited setting for diagnosing these disorders. Another simple test that you can use is a clot retraction test in a low resource setting. So here you just need to take blood in a glass tube or a clotted tube and keep in a water bath at 37 degrees Celsius and allow the blood to clot. So once the clot forms, you can see that the serum is expressed, which is a normal phenomenon.
So if you look at the third tube, you can see that the clot is formed, but there is no serum expressed. So this is an absent clot retraction, which can be seen in Glanzmann's thrombocythemia, and which is a very simple and easy to test to be, which can be done at bedside. When we come to light transmission aggregometry, which is considered the gold standard in platelet function testing, there are many pre-analytical variables which can significantly affect the results from patient-related factors like drug history, diet, and sample collection and sample transport and so on. And moreover, the testing for aggregate LTA or light transmission aggregometry has to be completed within 4 hours. The test is done on platelet-rich plasma or PRP, which is prepared by a light centrifugation of citrated plasma at ambient temperature. So when you look at this picture, this summarizes the principle of the light transmission aggregometry. So here you have PPP or platelet poor plasma, which is the plasma or sample which is used for PT and APTT, which is produced by a high centrifugation speed of the sample. So here the PPP is considered as a clear plasma and allows 100% of light transmission, while PRP, because of the presence of platelets, is a turbid solution and does not allow light to pass through. Once you add a platelet agonist like ADP or thrombin, the platelets start getting activated and forming clumps or aggregates which settle down, which clears the plasma. So there is an increase in the transmission of light, which can be represented graphically. So this is a very nice pictorial representation of the aggregometry curve. So you can either have a curve like this, or it can be a mirror image of this, depending upon the aggregometer. So here what you see is a resting of the baseline platelets followed by a shape change. And when the platelets start to aggregate, there's a primary aggregation curve followed by a release of granules and activation of more platelets, forming a secondary, more permanent aggregation curve. So this primary and secondary curve is usually seen only with weak agonists like ATP and epinephrine. This is the panel of agonists which is recommended for LTA. So initial panel can comprise of ADP, epinephrine, collagen, arachidonic acid, and ristocetin. And depending upon the pattern of aggregation based on these panels, you can decide on adding or increasing the concentration of the agonist. So let's see some patterns of aggregometry. This is a classical Glanzmann's thrombocythemia aggregometry. So you can see the purple is the ristocetin. There is aggregation followed by disaggregation and absent response with all the other agonists, which is a classical pattern seen with Glanzmann's thrombocythemia. This is the pattern seen with Bernard-Zollier syndrome, where you see the reverse pattern, absent response with ristocetin and response seen with all the other agonists. Now, in this case, you see the response is suboptimal when compared to a normal platelet. This is because of the thrombocytopenia, which you most often see in association with Bernard-Zollier syndrome. This is a case where you can see abnormal responses with multiple agonists. Now, this is a very non-specific pattern, and you will need to do further tests, like it could be a secretion disorder, storage pool disorder. You will need to do further tests for making a diagnosis. Another test, another agonist which you add is ristocetin at 2 different concentrations. Normal patients do not show a response with a low dose of ristocetin with concentrations less than 1 milligram per ml. So when a response is seen, it could be either because of a type 2B 1 bilirubin when there's a defect in the plasma, or a platelet type 1 bilirubin when the defect is in the platelets. Confirmation requires genetic testing or mixing studies. So depending upon the pattern of the aggregometry, you can decide on the which further test and which is the platelet function disorder that you are dealing with. Another test which is useful is the ATP released by LUMI aggregometry. Now, all the adenine nucleotides in ATP and ADP are concentrated in the dense granules of platelets. So when platelets get activated, these dense granules along with the ATP will get released, and the released ATP can be measured by a luciferin luciferase reaction.
So a defective or a decreased ATP secretion is seen when the dense granules are absent or when the release of the dense granule is defective for any reason. So in this picture, the left one shows a normal ATP release with a normal aggregation curve, while the second image shows normal aggregation curve, but with almost an absent or a markedly reduced ATP release. This could be because of a dense granule deficiency. So there are several limitations for light transmission aggregometry. It requires large volumes of blood. Now, in a traditional aggregometer, each agonist requires 450 microliter of PRP. And we're looking at 4-5 agonists, you require at least 3 or 5 ml of PRP and almost 10 to 20 ml of whole blood, which becomes difficult in pediatric population. The test should be performed within 4 hours of sample collection, and you need to prepare PRP and other further preparation is required. And when the platelet count is less than 150 to 10 to the power of 10 per liter, you cannot perform all these limitations in performing or interpreting the test. And it lacks sensitivity for mild platelet function disorders. What is the alternative? You have flow cytometry-based platelet function testing can be done. It is a whole blood based test with minimal volume requirement, which is suitable for pediatric patients. Can be used in patients with even severe thrombocytopenia. You can measure the activation markers and also the surface glycoprotein markers. So let's go through this one by one. So when we look at glycoprotein markers, you have 41, which is a marker for 2B, 61 for 3A, 42B for 1B, and you also have additional collagen markers. So this is how a normal expression of CD41 and 42B look like. The green represents the platelets, and you can see a normal expression of CD41, which is a 2B receptor, and 42B, which is a 1B receptor. This is normal. This is a case of Glanzmann's thrombocythemia. Here the platelets are represented in blue color. And you can see an absent expression of CD41, which is a 2B receptor, which confirms the diagnosis of Glanzmann's thrombocythemia. This is a case of Bernard-Soulier syndrome. Here you see an absent expression of the CD42B or the 1B receptor. You also can see the lower number of platelet events and the platelets extending into the RBC cloud because of the presence of large and giant platelets. So what about the activation markers? Now, there are two concepts that you need to understand while you're interpreting flow cytometry. Platelets express certain receptors in the resting phase, like glycoprotein receptors, like CD41 and CD42B, while certain markers are expressed only when platelets are getting activated. So when you look at the expression of these markers on platelets, on activation, you are trying to look at different pathways of platelet function, of the platelet physiology. For example, the marker of the 2B3A activation, where the 2B3A becomes a high affinity conformation, can be used by a PAC1 or an anti-fibrinogen antibody. Alpha granule release can be documented by measuring the P-selectin on the surface of platelets, dense granule by CD6 to 3 on the surface of platelets, and annexin 5 expression will document the phosphatidylserine or will document the flip-flop mechanism of platelets. I'm not going to the procedure of the platelet function testing here, but let's give an example of a sample, a control sample. So this is a patient. Her platelets are gated using the CD41 marker here. And at baseline, that is without any activation, you see that the PAC1 and the 62B is not expressed at the resting state of platelets. But on activation with convulsin, which is a collagen receptor activator, you can see that there is an increased expression of PAC1 and also an increased expression of 62B. As I mentioned before, PAC1 measures the active conformation of the 2B3 receptor, and CD62P is a measure of the alpha granule. So this is telling us that the PAC1 function is normal and the alpha granules are normal.
This is also telling us that the collagen pathway is normal because with the activation, both PAC1 and 62P has been expressed in this case. So when you use different agonists, commonly used are ADP, TRAP, and convulsin, you are able to get a pattern to understand which pathway or which part of the platelet physiology is defective. Another simpler test that you can do is a mapacrin uptake and release assay. Mapacrin is a fluorescent acridine derivative that binds to the adenine nucleotides, that is the ATP and the ADP. As I mentioned before, these are selectively accumulated in the platelet dense granules. Let's see an example of this. See, the platelets are gated by CD41, and you're at the baseline without mapacrin. This is how it looks like, and the median fluorescent intensity at the baseline is 4.4. Now, after incubating the platelets with mapacrin, you see a shift in the fluorescence because the mapacrin is taken up by the dense granules. This shows that the platelet dense granules are present and normal. Now, the released function is further tested by after mapacrin incubation, activating with an agonist. Now, once the platelets are activated, the dense granules are released and the mapacrin is also released, thereby shifting back the fluorescence to baseline. So, a decrease in the uptake ratio is suggestive of a dense granule defect, and a decrease in the uptake and release both is suggestive of a release or a secretion defect. Now, further, we have also studied the PACT or the flow cytometry testing was found to be stable up to 24 hours when the sample is transported and stored at 2 to 8 degrees Celsius. This gives us more time for testing and also enables transport of samples to referral centers. So let's go through one example of a case very quickly. This is a 36-year-old female which presented with severe cutaneous bleeding, menorrhagia, and post-operative complications. Platelet count was normal with a normal morphology with a prolonged bleeding time and a prolonged closure time on PFA 200 on the ADP cartridge. The aggregometry shows only a primary response with ADP and all the other agonists were fairly normal. So when we did the platelet function flow cytometry, you see the patient is represented in yellow. You can see a complete absent response to ADP with both PAC1 and 62P, but a normal response with convulsin with PAC1 and 62P. This suggests a defect of ADP receptor defect. Further, this was tested by a VAS phosphorylation assay, which tests the ADP P2Y12 receptor, and this patient had 0% activity, suggesting an ADP receptor. Now, this is a summary of the platelet flow cytometry patterns that can be seen in platelet function disorders. So depending upon the pattern of response to the agonist and the activation markers, you will be able to discern which type of platelet function disorder that you're dealing with. Further, you can do other tests like serotonin release assays or electron microscopy or molecular testing for further diagnosis. So to conclude, platelets are a heterogeneous group of disorders. You can have both quantitative and qualitative defects, or sometimes you can have a combination of quantitative and qualitative defects. Light transmission aggregometry is still considered the gold standard, but it has several limitations as we have seen. Flow cytometry-based platelet function testing has several advantages. It can be done in whole blood with minimal sample requirement, can be done in thrombocytopenia patients and pediatric patients with stability up to 24 hours. And you can also categorize the different types of platelet function disorders. I would like to thank my laboratory team at CMC Vellore and also the WFH team for giving me this opportunity. I'll be happy to answer the questions at the end of the seminar. Thank you. Thank you, Tulasi. I will remove your. Let me stop the control. Okay, so now we have Dr. Carlos. Okay, Dr. Carlos, I will put your control for you, and I would like you to remember
Ya estoy. For everyone that we have two channel to listen the webinar. So if you are interested to listen the webinar in English, you have to choose the English channel or Spanish channel. Okay, so let's see. Let's check if you already have the control, Dr. Carlos, please. ¿Puedo ir a la Not diapositiva yet. anterior? ¿La primera? I transfer the control for you. Do you Aparentemente like tengo el it? control, sí. Okay. No, todavía no. Yeah, you can try click the mouse, please. Bueno, empiezo un poco y después veo. Bueno, en principio quiero agradecer a Silmara y a Steve, editores de esta tercera edición del Manual de Laboratorio, por invitarme a participar de este prestigioso documento. Pasemos ahora entonces al mundo de la genética humana, genética molecular humana. El capítulo este de análisis genético molecular lo hemos elaborado con la doctora Megan Sutherland, de Manchester, del Reino Unido. Ahora sí. Bien, en principio, ¿para qué se hacen los estudios genéticos? Para definir la causa de la enfermedad de sangrado en el individuo y su familia. Para entender las bases moleculares del fenotipo, es decir, severidad, riesgos de inhibidor, de respuesta al tratamiento de inducción de inmunotolerancia para erradicar inhibidor. Ambos riesgos son rasgos multifactoriales que tienen componentes genéticos, pero también que son no modificables, pero también componentes no genéticos. También para realizar la detección de portadoras y eventualmente el análisis prenatal para el asesoramiento genético. Como verán ahora, los objetivos de este capítulo son algo diferentes a los otros capítulos del manual, en que aquí no ofreceremos los protocolos operativos estándar o explicaremos las técnicas, porque sería redondamente inabarcable en un capítulo y meritaría todo un documento entero. En cambio, este capítulo sí presenta los elementos para que ustedes puedan elaborar sus propios POEs o protocolos operativos estándar ajustados a las características de cada región, recursos económicos, equipamiento, capacidad profesional, etc. Este segmento se complementa y alinea con las recomendaciones de las guías de la Federación para el manejo de la hemofilia, tercera edición del 2020. Este capítulo describe la genética de la hemofilia A y B, resalta la heterogeneidad de las técnicas que pueden usarse para investigar las variantes que determinan el fenotipo. También hace hincapié en el uso de la nomenclatura estandarizada y su clasificación de patogenicidad. También resalta la importancia del informe genético interpretativo y que se aborden los programas de control de calidad. Bien, vamos ahora a indicar algunas características de las características moleculares de los genes y las proteínas involucradas en la hemofilia. El gen del factor 8 está localizado en XQ28 y su dirección de transcripción es hacia el centrómero. El factor 8 consta de 26 exones en 187 kilobases de DNA genómico. Entre los 25 intrones se distinguen por su tamaño el intrón 1, el intrón 6, el 13, el 14, el 22, que es el más grande de todos, y el intrón 25. Este gen codifica para un polipéptido primario de 2.351 aminoácidos, donde distinguiremos un péptido señal, que es una proteína de exportación a nivel celular, una cadena pesada, con dos dominios homólogos A1 y A2, y un dominio B, separados por pequeños dominios acídicos, y una cadena liviana con los dominios A3, C1 y C2, hacia el extremo carboxilo terminal. Las coordenadas espaciales del factor 8 activo han sido muy estudiadas. Para modelar variantes missense es ideal el archivo
según mi criterio, 3CDZ, que corresponde al paper de Ngo del 2008. En el presente ya existen bases de datos como AlphaMissense con los resultados del potencial deleterio estructural de todas las mutaciones missense posibles en todos los genes codificantes del genoma humano. Bien. En cuanto al factor 9, se ubica en XQ27.1 y transcribe hacia el telómero XQ. El gen del factor 9 tiene 8 exones extendidos en 33 kilobases de DNA genómico. En cuanto a la proteína primaria, desde el extremo amino terminal, consta también de un péptido señal y un propéptido, como todas las enzimas serinproteasas, y luego tiene un dominio GLA que se caracteriza por la carboxilación en gamma de los residuos de ácido glutámico, cuya función es unirse a la superficie de la plaqueta mediante unión al catión calcio. Esta carboxilación depende de la vitamina K. Luego tiene dos dominios similares al factor de crecimiento epidérmico, EGF1 y EGF2. Hasta aquí se extiende la cadena liviana del factor 9, seguida por el péptido de activación que se libera en el factor 9 activo. Luego tenemos el dominio serinproteasa o dominio catalítico, similar a la tripsina, que conforma la cadena pesada. En cuanto a la estructura tridimensional, el factor 9 tiene varios modelados 3D parciales. Mostramos solo un modelo integrado del factor 9 activo. En esta tabla número 41 del manual encontrarán algunas características de los genes del factor 8 y factor 9 más importantes. Encontrarán, por ejemplo, los archivos de referencia llamados RefSeq, que contienen las secuencias exónicas e intrónicas, aminoacídicas de las proteínas, sus límites actualizados. Es importante que sepan que existe una fuente curada de citas bibliográficas históricas y actuales de cada gen y de cada enfermedad genética conocida en humanos. Esta gran base de datos se llama OMIM, de Online Mendelian Inheritance in Man. Esta información de secuencias de genes, transcriptos y proteínas puede recabarse de cualquiera de los buscadores genómicos de acceso libre, sea NCBI, Ensembl o UCSC. Estos buscadores se comunican las novedades y cambios por los que archivos RefSeq son consistentes entre sí. Muy bien. En esta tabla siguiente, la número 42, hacemos foco en las características moleculares y los archivos correspondientes a las proteínas, factor 8 y factor 9. Aquí la información más rica corresponde a la base de datos de proteínas UniProt, complementada con otras fuentes específicas como la mencionada EAHAD, que es la ofrecida por la European Association for Hemophilia and Allied Disorders. Bien, ahora vamos a las variantes causales de hemofilia A. El espectro de mutaciones es muy similar a otros genes ligados al X, con la sola excepción, que ya la deben conocer, de las inversiones del intrón 22 y del intrón 1 del factor 8, que están asociados al 43 y al 3% de las hemofilias A severas respectivamente, con actividades de factor menores al 1%, ambas. La recurrencia de ambas inversiones se asocia al mecanismo molecular que les da origen. Ambas inversiones están mediadas por recombinación homóloga no alélica entre secuencias repetidas e invertidas 99,9% idénticas, de 10 kilobases para la inversión 22 y de 1 kilobase para la inversión 1. En esta diapositiva y en las tablas asociadas excluimos aquellas variantes presentes y confinadas a ciertas regiones o poblaciones específicas que en general están asociadas a hemofilias no severas, como por ejemplo la duplicación del exón 13 en Italia. Una regla: a menor severidad fenotípica, mayor frecuencia de variantes missense, que son las de cambio de aminoácido, ¿verdad? Bien. Aquí en la tabla 43 es donde se muestran detalles de números y porcentajes de las variantes causales de hemofilia A severa, moderada y leve. Los datos son los registrados en la base EAHAD y los datos de la inversión 22, tipo 1 con 80%, tipo 2
con más del 15% y otros tipos con menos del 5%, son los reportados por un consorcio internacional organizado por Stylianos Antonarakis en 1995 mediante un protocolo estandarizado usando la técnica de Southern Blot. Ya casi esto no se usa más, pero en ese momento, en el 95, fue muy útil para caracterizar todo esto. La inversión del Intron 1 también fue sumada por fuera de AHAD con datos compilados de distintas series internacionales. Bueno, como ustedes pueden ver en la tabla 44, en el caso de hemofilia B, sin inversiones que afecten al factor 9, prevalecen en toda severidad las mutaciones missense. En hemofilia B severa aparecen los defectos nonsense, de aparición temprana de codones stop, luego las pequeñas inserciones y deleciones, generalmente asociadas a cambios en el marco de la lectura y aparición temprana también de codones stop, y luego habría un empate en 7% entre los defectos del splicing y las grandes deleciones, a menudo excediendo los límites del factor 9 y afectando genes vecinos, como por ejemplo SOX3, que condicionan fenotipos extrahematológicos, como por ejemplo problemas en la pituitaria, obesidad temprana, problemas cognitivos y algunos otros. También aquí, conforme disminuye la severidad, aumenta la frecuencia de las variantes missense. Por ejemplo, 52 en hemofilia B severa, 85 en moderada y 95% en leve. Bien, como ustedes pueden ver en la tabla 44, los datos mostrados de frecuencias absolutas y relativas son las compiladas en la base de datos de AHAD. Esta diapositiva referente a la diversidad de técnicas utilizadas en los estudios del factor 8 y factor 9 meritaría todo un extenso manual de protocolos. Sin embargo, aquí solo mencionaremos algunos de los métodos más comunes cuya aplicación práctica dependerá de los recursos, equipos y experiencia profesional local con la que cuente cada laboratorio. Veamos. Para la inversión del Intron 22 del factor 8 históricamente fue estudiada, como les decía, por Southern Blot, como fuera descrita por Lakic originalmente en 1993. O por PCR a distancia según el diseño que usó en 1998, o por PCR inversa indicativa o inversa en todo el 2005. La otra inversión del factor 8 en el Intron 1 puede ser detectada por doble PCR, puede ser conectada por doble PCR, diseño original de Bagnall et al. 2002, o integrada al sistema de PCR inversa indicativa, publicada por Rossetti en 2008. Las variantes pequeñas del factor 8 o factor 9 pueden ser caracterizadas de manera convencional por amplificación PCR y secuenciación de Sanger, incluyendo o no incluyendo un monitoreo de variantes por CSGE o algún otro método de screening. Sin embargo, y crecientemente, se están aplicando técnicas de secuenciación masivas, como son las llamadas de nueva generación o NGS, sobre paneles de genes o sobre exomas. Por ejemplo, la iniciativa My Life, Our Future de los Estados Unidos, donde se amplifican los exones del factor 8 y factor 9 usando sondas MIP. Para las variantes estructurales tipo CNVs, como grandes deleciones y grandes duplicaciones, contamos con técnicas convencionales como CAP-PCR, MLPA, sigla en inglés de amplificación de sondas dependiente de ligación, o PCR cuantitativa en tiempo real. Y las masivas como microarreglos de SNPs o de cobertura diferencial de NGS. Otra técnica aplicable cuando no se encuentra la variante causal es estudiar las regiones intrónicas profundas que no suelen estar investigadas en paneles o exomas. Los estudios de ligamiento intrafamiliar con marcadores polimórficos indirectos también son útiles en algunos casos cuando no hay informatividad. El análisis del patrón de inactivación del cromosoma X ayuda en el estudio de la expresión de hemofilia en mujeres. Muy bien.
Si bien el factor 8 y factor 9 son concebidos como los genes de hemofilia, existen variantes que se asocian con otros fenotipos, algunos de ellos con tendencia trombofílica. Así tenemos en el factor 8 la trombofilia 13, asociado a altos niveles de factor debido a duplicaciones en tándem que aumentan el riesgo a sufrir tromboembolismo venoso. En el factor 9 tenemos la trombofilia 8, caracterizada por una variante missense que deben conocer llamada factor 9 Padua, que genera resistencia a la fibrinólisis. También tenemos a la variante de Malmo, que es una variante missense muy polimórfica con más del 30% de frecuencia alélica y que confiere resistencia a la trombosis venosa profunda. Por último, existen dos variantes missense en el residuo 37 del propéptido asociadas a hipersensibilidad a la warfarina, que genera fenotipo sangrante durante la terapia de anticoagulación. Veamos. Dos aspectos muy importantes no solo en genética de la hemofilia, sino en genética humana toda. El primer tema es la nomenclatura unívoca de variantes. La Human Genome Variation Society, HGVS, ha establecido una serie de reglas a cumplir centrándose en archivos de secuencias de referencia RefSeq genómicos, transcripcionales y de proteínas actuales. La nomenclatura HGVS se caracteriza por iniciar la numeración en la primera base A del codón de iniciación AUG como nucleótido más 1, y allí se numeran todos los otros nucleótidos de los mRNA, etc. Y al aminoácido más 1 correspondiente a la metionina codificada por ese codón de iniciación. La numeración que comienza en la proteína madura no se recomienda, aunque ha sido utilizada en trabajos históricos en hemofilia y se llama notación legada. El segundo aspecto es la estimación de la capacidad patogénica de las variantes encontradas. Aquí la ACMG o American College of Medical Genetics and Genomics y la AMP, Association for Molecular Pathology, han desarrollado una clasificación de variantes en 5 categorías: patogénica, probablemente patogénica, de significado incierto, indecidible, probablemente benigna y benigna, todo descrita en el paper de Richards de 2015. Esta clasificación se realiza en base a criterios de patogenicidad o benignidad según datos de la población general, compilados por ejemplo en la base Genomad, y bases específicas de la hemofilia como EAHAD o CHAMP de la CDC o del factor 8 y factor 9, y también de datos computacionales in silico modelados, de estudios funcionales in vitro, de datos de segregación familiar, etc. Recientemente ha empezado a rodar una curaduría de variantes específicas de los genes de coagulación, que se llama CleanGen y es liderada por Barbara Kunkel y Keith Gomez. Bien. Dos aspectos muy importantes en genética humana, no solo en hemofilia. El tema que vamos a tratar ahora aunque es poco abordado, es la presión de hemofilia en mujeres. Vamos a ver. La causa más sencilla de entender en mujeres 46XX, pero ahí, es contar con dos variantes deleterias que afecten a los dos alelos. Por ejemplo, mutaciones homocigotas con dos variantes iguales o doble heterocigotas o combinada heterocigotas con dos variantes distintas. La causa por lejos más frecuente de la expresión de hemofilia en mujeres, 46XX, es una variante heterocigota más la inactivación sesgada silenciando el alelo normal. También se reportaron causales más raras, por ejemplo, pacientes semicigotas con fenotipo femenino, como 46XY e insensibilidad a andrógenos por defectos del gen del receptor de andrógenos, y 45X0 o síndrome de Turner.
Finalmente, podemos malinterpretar como hemofilia una condición hemorrágica autosómica que es mal llamada fenocopia porque solo se trata de un error diagnóstico hoy por hoy. Bien, ¿qué es esto de la inactivación sesgada del cromosoma X? Veamos. En la embriogénesis temprana, en el estadio de blastocisto, 5 o 6 días post fecundación, uno de los dos X silencia sus genes, generando de allí en más un X activo y un X inactivo a nivel celular. Y esto se mantiene a lo largo de toda la vida adulta de la mujer, de manera clonal. Como esta inactivación ocurre normalmente al azar, en cada órgano o tejido, generando un mosaico epigenético en mitad de las células con el X paterno inactivo y la otra mitad con el X materno inactivo, si a este estado le sumamos una mutación heterocigota en el factor 8 o factor 9, esto resultará en niveles de actividad cercanos al 50%. Esta es la situación por lejos más frecuente en portadoras. Ahora imaginen que, por alguna causa que veremos después, este balance del 50 y 50 se rompe y resulta en un 90% de células con el X paterno inactivo, por ejemplo. Consideremos ahora que una portadora ha recibido la variante patogénica de su madre, en cuyo caso el 90% de las células silencia el alelo normal, generando bajos niveles de factor y la posible expresión de sintomatología. El oyente atento ya pudo observar que si el alelo mutado de la portadora lo recibía de su padre, quedaría asociado al X inactivo, generando un nivel de actividad casi normal del factor, por ejemplo, 90%. En resumen, la inactivación sesgada a una extrema del X en combinación con una variante heterocigota puede resultar ya en la expresión de hemofilia o en un fenotipo normal en la portadora según la fase cromosómica. Bien. El marco teórico para clasificar las causas de la inactivación sesgada del X fue establecido en 1998 por Jennifer Pack y Huntington Wheeler. La primera causa es simplemente por azar, debido a que el número de células pioneras de cada tejido en este estadio tan temprano de la embriogénesis es pequeño, la distribución binomial presenta bajo porcentaje de estado extremo con patrones de inactivación, por ejemplo, 90%, pero en un bajo porcentaje. Noten que la probabilidad que en todos los tejidos de la economía sufran inactivación sesgada por ser independiente es prácticamente nula. La segunda y tercera variantes de sesgo son genéticas, de base genética, y por lo tanto afectan a toda la economía con variantes ligadas al X heterocigotas. La segunda alude a un defecto en el mecanismo mismo de la inactivación del X, por ejemplo, mutaciones en el CIST, en el gen CIST, responsable de la iniciación de la inactivación. La tercera causa, también sistémica, se asocia a una variante deleteria en el X que confiere desventaja adaptativa en el clon epigenético donde esta variante está asociada al X activo. Por ejemplo, Dardick y colaboradores han descrito un defecto heterocigota en el gen PGK1 y nosotros en Buenos Aires también encontramos una variante missense en el gen BMA21 como causales de sesgo extremo en la inactivación del X. Bien. Más allá de los mecanismos que la generen, las mujeres portadoras de hemofilia pueden clasificarse según las categorías establecidas por Van Galen Toll en 2021, recientemente. Al igual que los varones, clasificamos mujeres con hemofilia severa, moderada y leve según los niveles de factor de la coagulación, con actividades menores al 1, del 1 al 5 y entre 5 y 40%. Para portadoras con actividad de factor mayor de 40%, la clasificación distingue el fenotipo de sangrado como portadoras sintomáticas o no sintomáticas, o portadoras no sintomáticas. Bueno, otro tema, mosaicismos genéticos. Es algo común también, o no tan común, pero que se da mucho en genética humana y se debe conocer. Un paciente con hemofilia puede presentarse como un mosaico
donde conviven dos clones genéticamente diferentes. Por ejemplo, uno con la inversión 22 y otro clon normal. Este mosaico puede afectar a todos o solo a algunos tejidos de manera parcial o total. Aquí hay que distinguir si el mosaico afecta a células somáticas, como los hepatocitos productores de factor, donde el paciente mosaico va a presentar un fenotipo morigerado, pasando por ejemplo de hemofilia A severa a moderada o a leve. O bien el mosaicismo puede afectar las gónadas, definiendo un mosaico germinal que puede desviar la heredabilidad. Por ejemplo, un varón mosaico germinal puede tener hijas no portadoras, cuando se espera que todas ellas sean portadoras. Es de buena práctica investigar el alcance de un eventual mosaico en distintos tejidos como sangre periférica de origen mesodérmico y mucosa bucal derivada de ectodermo y endodermo embrionarios. Bueno, el producto de nuestro estudio es un informe interpretativo que debe ser claro, conciso y debe contener la conclusión genética del estudio en el paciente analizado en relación a su fenotipo. El reporte debe indicar los riesgos, expresar algún rasgo clínicamente relevante. Las variantes deben ser descritas según las reglas HGBS y deben ser clasificadas según patogenicidad, como recomienda las guías de Richards y de los expertos de ClinGen. El informe debe incluir las técnicas aplicadas con su bibliografía asociada y los archivos de secuencia utilizados, de modo que en otro laboratorio se pueda reproducir estos resultados de manera independiente. Finalmente, pero muy importante también, al igual que los laboratorios de bioquímica, los de genética molecular de la hemofilia deben atravesar de manera periódica programas de control de calidad internos y externos. Los programas de control de calidad externos abarcan todos los procedimientos que se realizan en el laboratorio, desde el ingreso de muestra hasta la elaboración del informe interpretativo. Los laboratorios de genética de nuestra región estamos algo rezagados en este tema, aunque gracias al impulso que está imprimiendo Silmara, a la brevedad posible empezaremos a hacer rodar programas de control de calidad en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llego. Thank you very much, Carlos. I will invite Silmara for a Q&A question. We have some comment on the box. Sí, gracias, Ciani. Gracias, Tulasi y Carlos, por las charlas muy buenas. Estamos acá atentos para entender todas las partes que fueron discutidas. Tenemos acá algunas preguntas. Quiero empezar a hacer una pregunta para Tulasi sobre la parte de acesso de laboratório. Sabemos que muitos laboratórios no mundo não se têm acesso para fazer a avaliação de agregação plaquetária. Então, vemos que há desenvolvimento de equipos de coagulômetros que se trabalham com isso agora, há não muito tempo, e assim no tenemos muchas informaciones sobre la parte de validación, principalmente cuando hablamos de situaciones clínicas específicas, como nos mostró. Entonces, me gustaría de su opinión como una especialista, de que entiendes que si podemos seguir con coagulómetros para trabalhar um pouco sobre a questão de acesso e outras pessoas que não se têm como fazer a aquisição de agregômetro, de equipo específico para agregação, mas que pode fazer uma aquisição de coagulômetro para outras provas, e então também ter aí a parte de avaliação de plaqueta. Qual a sua opinião? Thank you, Silmara. So what we do is, like, we do the aggregometry on a coagulometer. So we have the Siemens or the Sysmex coagulometer. Currently, as far as I'm aware of, there is only the Siemens or Sysmex which has a
fully automated platelet aggregometry possible. So this is very useful for, there are a few points that I would like to say. So one is that the amount of the PRP or the platelet rich or the sample required is 1/4 to what is required by the routine aggregometry. And similarly, the agonist concentrations also is reduced. So that would decrease the cost also of the testing. And because you can also simultaneously do the other tests also, so it is a very cost-effective approach rather than having a standalone aggregometer which can be only used for aggregometry. So, and it is a automated, fully automated aggregometry. So you do, otherwise you don't have to stand in front of the aggregometer and add the agonist one by one, which is a little cumbersome. So we have validated the automated platelet aggregometry on the coagulometer, and all the aggregometry patterns that I showed in my presentations of Glanzmann's thrombocythemia, Bernard-Soulier syndrome, and the other cases are from this aggregometer, from this coagulometer, and we find it very, very useful. So it is useful, but I think when we're selecting a coagulometer, the lab has to consider many different aspects before purchasing, whether the distribution and the manufacturer is the supply to reagents, everything is good in that area. For in our area, we have found it very useful and we've not had any problems. The second aspect that I want to add is like if you do not have the of an automated coagulometer which can do aggregometry, you can also do the flow cytometry based platelet function testing. And because flow cytometry is part of leukemia testing and immunophenotyping, it is more widely available in labs, in hematology labs. So you can use a flow cytometry based platelet function testing, which can be used if you do not have a standalone aggregometer in your lab. Thank you. Sí, claro, sí. Gracias, Tulasi. Nosotros tenemos acá algunas otras preguntas, mas creo que la parte de plaqueta, entonces Tulasi puede hacer las respostas por email para que possamos hablar un poquito de la parte molecular con Carlos. Carlos, tenemos acá algunas preguntas muy específicas, tenho que confessar, sí. No sé si teve oportunidad de ver. Sí, las he leído. Sí, creo acá que son avaliaciones complementares de cómo podemos hacer la confirmación de algunos resultados. Entonces, se puede hablar. Creo, es muy específico, entonces no voy a hablar mucho. Creo que ustedes pueden hacerlo. Sí, sí, tengo presente porque están formuladas en español y se relacionan con la deleción que ocurre en el contexto de la estructura de las copias que están directamente orientadas en la inversión del intrón 22. Porque la inversión del intrón 22 es producto de interacción de copias que están invertidas entre sí. Entonces lo que simplemente hacen es, sin pérdida ni ganancia de material, invertirse. En cambio, en la deleción 22 se relacionan copias directamente orientadas. En la deleción, tanto tipo 1 como tipo 2. Entonces, al relacionarse entre ellas, se pierde todo el material, que son 500 kilobases, es una deleción enorme, donde se pierden muchos genes, y se cree que en hemicigosis, en el varón, esto es letal. Es tan severo que hay una recurrencia de fetos varones abortados, naturalmente, ¿no? Eso por un lado. Segundo, es verdad, se puede encontrar portadoras de esa condición, de esta lesión del tipo 1 y del tipo 2. Otra cosa interesante, como la estructura que prevalece es la variante que nosotros llamamos 1-2-3, que es de 80%, 20% para la variante que nosotros llamamos 1-3-2, entonces la deleción del tipo 1
es menos prevalente teóricamente, ya en base teórica, por los polimorfismos estos de inversión, que la de lesión del tipo 2, que es la del 80%. Pero eso es entre ellas. La frecuencia absoluta yo no te la puedo decir. ¿Por qué? Porque no llegan al laboratorio de hemofilia. ¿Por qué? Porque el paciente que tenga una de lesión no llega porque teóricamente no prospera ese feto, digamos, por un lado. Y la portadora va a tener inactivación sesgada extrema silenciando el alelo mutado, o sea, el alelo asociado a hemofilia. Por lo tanto, va a expresar el alelo normal en el 100% de sus células y no va a tener problemas hematológicos, de sangrados ni nada por el estilo. No va a tener esos problemas, pero tiene inactivación sesgada extrema. Entonces, lo que quería decir es que como no llegan, porque no tienen hemofilia ni sangran, prácticamente tienen un fenotipo normal. O sea que creo que más o menos con eso lo he contestado. Sí, ¿no? muchas gracias, Carlos. Por lo menos... Bueno, entonces, sí, creo que sí. Nosotros estamos con tiempo... Un puntito más, perdón, Silmara. Sí, Un puntito sí. corto nada más. Las de lesiones debieran confirmarse con un análisis de cobertura. Vale decir, como se pierde un segmento grande, un análisis de dosis, usted puede determinar si hay una cobertura nula en un paciente o para confirmar, digo. No se queden con las pruebas de Inverse Shifting PCR. Eso, perdón. Sí, no, sin problema. Muchas gracias, então, novamente, a Tulás e Carlos. Temos acá outras perguntas e que vamos fazer as respostas por e-mail, especificamente para as pessoas que há perguntado e que não temos tempo acá de discutir. E graças por sua participação, por esse último webinar que pusemos aí para trabalhar o tema de laboratório. Hoje foi muito diferente no ponto de vista na maior parte dos laboratórios, porque muitos não trabalham com a investigação de plaqueta e a parte molecular, mas creio que é muito importante também de avançarmos, de ter conhecimento destes assuntos. Ciane? Thank you very much, Silmara. And I just reinforce what she said. So if you have any question, you can send me an email with your question, and I can forward for the committee. Okay. So for now, I have to thank you for everyone. Thank you for the CLAT for the collaboration of the 3 webinars. And I hope next year we have more webinars to offer for everyone. And thank you for committed. Thank you for the attendance. And see you next year. Bye-bye for everyone. See you. Bye-bye. No. Thank you. Thank you. Bye.